Okey, Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Okey, hari ini kita akan sambung kepada topik Economic Risk Assessment. Bila kita belajar tentang ergonomi, we need to have a aim to conduct the Economic Risk Assessment because now we have the knowledge on what is the risk factors of ergonomic. What is the issue that may arise due to the existing workplace condition. So bila kita dah tahu, and now we insyaAllah, able to conduct the Economic Risk Assessment. Okey, pada yang tak tahu, mungkin ramai yang dah tahu. Okey, DOSH ataupun Department of Occupational Safety and Health Malaysia has published Ergonomic Risk Assessment Guideline. Jom tengok kat mana sebenarnya the Ergonomic Risk Assessment Guideline. Okey, saya akan share screen. Alright. Okey. If you just key in the dosh.gov.my, Google lah kan, you Google, and maybe you can click on the ERA, and then the Google will bring you to the guideline on ergonomic risk assessment at workplace 2017. Tengok dia popular sebab because of we have now awareness lah on ergonomic, and then now people start to conduct the ergonomic assessment, then dia refer kepada guideline yang diterbitkan oleh Department of Occupational Safety and Health Malaysia. We now also have a ergonomic trained person, and banyaklah institusi-institusi yang menawarkan training untuk melatih trained person, orang yang terlatih untuk conduct the ergonomic assessment. So that is why it become popular. Okay, so today we are about to look at into the guideline on ergonomic risk assessment. So topik kita hari ini adalah initial ergonomic risk assessment. Dalam guideline tu saya syorkan untuk semua anak-anak murid saya download and baca. I have also upload in the kalam UMP. So you may have a look at into details lah, boleh baca. Ada notes dia, ada explanation on ergonomic risk factors, boleh buat revision based on the whatever written in the guideline. Okay, untuk memudahkan proses pengajian ataupun pelajaran dan pengajaran pada hari ini, saya telah extract the information based on the guideline ni kepada slide yang lebih mudah mungkin insyaAllah difahami oleh students. Okay, let's have a look at to the slide yang disediakan. Okay, the topic is planning and conducting ergonomic risk assessment. Sebelum adanya guideline ergonomic risk assessment ni di Malaysia, kami sebagai orang yang berkobar-kobar tentang ergonomic, passion in ergonomic, we have adapt multiple approach lah to conduct the assessment. So pelbagai approach and pelbagai method telah dibangunkan, tidak kira sama ada dibangunkan oleh researcher di dalam dan juga di luar negara. So alhamdulillah, we are so blessed to have this guideline, so that at least at the minimum requirement tu ada guided. Nak conduct ergonomic assessment, now is guided. Taklah kita buat, we must lah do the best kan, tapi kita masih lagi ragu-ragu, tak sure lah bila mana kita refer kepada guideline yang dipublish oleh luar negara lah. Now we have our own for Malaysia. So this is the learning outcome for today's topic. So at the end of this class, I personally and all the pensyarah pun kan expect student to be able first to conduct their assessment to identify musculoskeletal problem, and the second learning outcome is to ensure the student able to conduct ergonomic risk assessment using initial ergonomic risk assessment checklist. Apa tu initial lah? Siapa yang dah datang training era ergonomic risk assessment, dia tahu sebenarnya. Di dalam guideline dia ada dua kategori, dua fasa. Yang pertama is initial ergonomic risk assessment, and the second phase is the advanced ergonomic risk assessment.
So ini adalah untuk initial ergonomic risk assessment. Sebelum macam yalah, saya suka pick out the term-term yang macam initial, dia ada question mark. Bila mana ada initial, mesti ada advance. Bila ada step 1, mesti ada step 2, step 3 and step 4, something like that. Bila ada stage 1, mesti ada stage, the next stages. So bila kata initial ni, yes, initial assessment of ergonomic, usually sebab di guideline kan, kita guide untuk buat assessment tu. Usually kita start dengan initial. After we get all the findings from the initial ergonomic risk assessment, mesti dah ada conclusion yang lead kepada advance. So based on whatever finding yang kita tabelkan di dalam initial ergonomic assessment, dia akan lead kepada contoh, kalaulah katakanlah we identify based on the initial ergonomic risk assessment, the postural is at harm, dalam bahaya kan. So advance dia apa? Kenalah buat postural analysis. Kalau kata lifting tu yang bahaya, next kita kena go for the further investigation on the lifting activity. So that is why we call it as initial ergonomic risk assessment. Okay. And when we, as you will become the trained person yang terlatih, you have a specialty to conduct ergonomic risk assessment. Meaning that people will have to pay with some money lah kan, kena ada dibayar lah. Boleh je nak buat, tak salah nak buat free of charge. Amal jariah bagus, berpahala insyaAllah. Tapi bila mana kita bekerja, mestilah kita expect we being paid. Sebab kita pun perlukan duit untuk kelangsungan hidup. So mesti ada sebab kenapa nak kena conduct ERA, dan company nak hire ERA competent ni ataupun trained person ni, it's not that cheap pun, mahal. So kena tahu bila mana kita perlu conduct ERA tu. Tapi bila mana you adalah the trained person, ergonomic initial trained person, for example, initial ERA trained person, your company request you to conduct the assessment, no problem, because it must be under your JD, job description and so on. Tapi bila mana tak ada, you boleh question sebab banyak lagi kerja-kerja lain kan dekat tempat kerja. So, kalau untuk menjawab kepada persoalan why need to conduct ERA, basically based on the guideline. Okay, ni saya explain, nanti boleh refer guideline untuk further reading. There are 3 condition yang membolehkan atau menyebabkan seseorang itu akan conduct ERA. Sebab ERA tu bukan percuma kan. Yang pertama, condition yang pertama adalah ada ABC. ABC ni condition yang pertama. Yang pertama, bila dia kata dia buat screening, employee self assessment, ada isu lah ergonomic. Bila conduct walkthrough, macam kenapa productivity dia ni menurun. Bila mana kita tengok ada isu lah. Isu bermaksud ada something yang has potential to cause an ergonomic risk, can cause ergonomic risk towards pekerja, towards worker, and may lead to the injury. Injury ni termasuklah mungkin kecederaan yang fizikal kita nampak ataupun yang kita namakan sebagai musculoskeletal disease. Somehow musculoskeletal disease ni dah macam is a confirmed musculoskeletal disease. Tapi di dalam ergonomic juga we consider the symptom. Symptomnya apa? Sakit kepala, simptom lenguh tangan, sakit pinggang, something like that. Okay. And then bila kita review record, based on the screening tu kita review record, memang ada yang tak kena. So we have to conduct the ergonomic risk assessment. The second situation is whenever the company receive ergonomics related injuries or musculoskeletal disorder complaint. Bila dapat komplain, ada contoh carpal tunnel syndrome, bila mana pekerja tu ramainya sedentary workers working with all the mouse and also keyboards,
Ada pula yang kata, pergi ke hospital, disahkan mengidap carpal tunnel syndrome. So, company kena conduct the ergonomic risk assessment. The third situation is bila mana requested by OHD, Occupational Health Doctor, or relevant authorities. Maksudnya ada walkthrough inspection ataupun sesaja jalan DOSH datang visit permit mesin angkat contohnya. Tiba-tiba nampak lain macam je, macam ada isu je ni. And then the authorities body construct you, ask you to conduct ergonomic assessment. So you kenalah conduct the ergonomic assessment. Okay. Dan ia become, banyak company, organisasi di Malaysia ni dah menerima the ergonomic risk assessment itu sebagai salah satu preventive measure. Jadi ramai company dah buat. Dan ramai company yang sanggup spend duit hantar intern staff untuk terlatih. Dan juga sanggup membayar konsultan untuk hasilkan satu report yang boleh memantau situasi tempat kerja itu bebas daripada isu-isu ergonomik. So this is the framework of ergonomic risk assessment. Okay, tengok framework ni Yang tadi saya screenshot lah, saya snip from the situation, the three situation that requires you to conduct the ergonomic risk assessment. Kalau tengok kepada form ini, okay, saya nak tunjuk pointer option. There's a pointer. Okay. Tadi di situasi yang pertama adalah bila mana buat screening, employee self-assessment ataupun conduct walkthrough atau review record. Review record ni can be apa? Can be the record of JHA. Contoh, job hazard analysis. Boleh je review SOP. Boleh juga review apa-apa guideline yang sedia ada. Lihat bagaimana guideline tersebut, adakah guideline tersebut memadai untuk mengurangkan risiko, apa-apa risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan, atau SOP tersebut yang sebenarnya menyumbang kepada penularan penyakit-penyakit yang boleh disebabkan oleh isu-isu ergonomik. Okey. Jadi boleh tengok kan kalau screening tu. Bila screen, ergonomics hazard and risk factors identify tak? Kalau tak ada, no further assessment required. Tapi kenalah dilaporkan, direkodkan. Screening conducted, sekian-sekian tarikh hari bulan, siapa yang buat. Senang bila ada tulis siapa yang buat, bila mana ada datang audit, kita tahu, okey, Ali bin Abu pernah buat screening dan dinyatakan no further assessment. So bolehlah, bukanlah di audit Ali dan Abu tu, bolehlah tanya untuk mendapatkan maklumat lanjut. Kadang-kadang kita ni bila sebut audit dia takut. Nak takut apa kalau kita buat? Kan tak payah takut. And if by the time we conduct the screening, and unfortunately lah, we identify that ergonomic risk assessment exists in the workstation atau workplace. Yes. So, nak kena conduct lah initial error. Okay, tu satu situasi. Tadi receive ergonomics related injuries or complaint, terus conduct initial error. Tak perlu lagi nak acah-acah kita pergi assess dulu screening lah. No, you have the complaint, you have the written proof, written evidence. That is the drive for you to conduct ergonomic risk assessment, initial ergonomic risk assessment. And also requested by OHD ataupun relevant authorities. When you have the instruction to conduct the ergonomic risk assessment based by the authorities, susahlah nak justify. You nak justify apa, dia suruh conduct, you conduct sahajalah. Bukan susah pun kan, baik conduct compared to nak justify lagi susah. Nanti dari satu simple justification tu jadi banyak penipuan pula contoh. Alright. And conduct ergonomic risk assessment, initial ergonomic risk assessment. Okay. If you have a look into the framework of error, okay. The framework of error, after you conduct the initial ergonomic risk assessment, look at this. You need to prepare the assessment report. Okay, now is the time to prepare the assessment report.
assessment report tu, sebenarnya you nak apa? Apa yang mahal tu? You nak tablekan semua finding you. So that from the finding tu, you can have figures, table and the information that is easy to be understood. Mudah nak faham. And kemudian dari situ juga, based on the report, we will have the conclusion. We will have the conclusion, or we will provide the conclusion, what further steps that we can conduct. That is related to the Ergonomic Risk Assessment in bracket advance. Ataupun kat bawah ni nampak ni, the diamond shape ni, need advance error, yes or no. Kalau no, reports outcome to the stakeholders. Report lah initial error tadi tu, you have to present. As a consultant, okay, you not only need to be ensure, you not only make sure that yourself have a competency to prepare a good report, to conduct a good assessment, or precisely measure all those kind of things. Okay? But you also need the ability lah, the strength to convince to the stakeholders. Stakeholders ni siapa? Kalau majikan tersebut lah yang meng-hire you, yang menggajikan you untuk conduct, you have to present balik. Tengok macam mana presentation you, adakah mereka bersetuju dengan all those highlighted ergonomic issue yang you identify. Mungkin di situ juga mereka akan justify keberadaan sesuatu risiko tersebut. Nak kena faham bila you recordkan, you tablekan atau you bukukan sesebuah report itu, report yang disediakan oleh you yang train ni, you boleh sign ergonomic train person, nama dia akan dipaparkan di dalam laman web DOSH. Okay. Dan report tersebut akan disimpan selama 30 tahun. Boleh jadi bahan-bahan bukti, kes-kes mahkamah, rujukan-rujukan untuk penambahbaikan selama 30 tahun. Kita tak tentu lagi kan boleh hidup selama 30 tahun. Tapi tanda tangan kita kekal selama 30 tahun. Sebab itu bila mana report outcome tu hendaklah dipresent kepada stakeholders. Okay, and then after all the both party agree about the finding, about the proposal, recommendation and so on, barulah ianya disimpan untuk untuk kegunaan di masa-masa hadapan. After that, if there is no need to conduct advance error, lepas dah report outcome present to the stakeholders, need to communicate risk to employees, rectify problem or implement the recommended solution and record keeping. Nampak tu? Recommend, sebab itu sebagai seorang trained person ataupun individu yang terlatih, alright, you really need to have a maturity level lah, kelas tertinggi. You nak recommend solution ni. Sebab itu tak ada lah mana-mana kita katakan a trained person tu dia one man show, tak. Bila mana dia nak propose solution tu, biasanya mereka akan discuss di kalangan pakar-pakar sekalian untuk tengok feasibility of the recommended solution yang bakal dipropose ataupun dipresent kepada stakeholders. Kebolehadaan ataupun kebolehjadian sesuatu proposal yang hendak diketengahkan kepada sesebuah company tu. Barulah ianya boleh mendapat mutual agreement between both party lah. Tak kira lah kalau ada tiga parti tu bersetuju dengan cadangan yang bakal disimpan. Rekod tersebut perlu disimpan. Okay, let's see. After you conduct the ergonomic risk assessment in bracket initial, okay, need advanced error? Yes, you need to conduct advanced error. So, level 2 lah. The next level of initial error is to conduct the advanced error. So, you need to conduct advanced error. If you have a look at to the kotak satu je kan, advanced error, macam sikit je. Tapi bila sebut pada advanced error, there are so many methods. Methods of assessment yang you kena guna specifically to counter the specific issue yang arise from the finding initial error.
Kalau posture, you guna ruler dan rebar. Kalau posture tersebut is based on the computerized work, menggunakan komputer, menggunakan meja, you guna rosa. Kalau manual handling, you guna Mac analysis, and so on and so forth. Okay. And then go to the prepare report assessment, prepare assessment report, and again have to present to the stakeholders, blah blah blah, communicate to employees, look at to the rectify problem or implement the recommended solution. And after both parties agreed, proceed with the record keeping. Okay, this is the level of era. We have initial era and advanced era. So in this class, we will focus on the initial era. Same goes to any OSH sampling approach. Regardless lah, you nak conduct industrial hygiene punya assessment, contohnya indoor air quality, chemical assessment, ergonomic risk assessment also have a specific instruments, materials and facilities need to be ensured that you have with yourself. Whenever you enter to the company ataupun workplace yang minta you punya advice tentang ergonomics. Apa instrumen dia? Contoh ni, this is guideline. You can have more than that lah. You can have more advanced from the listed items. Tapi kalau ada ni, memadai. Instrument measurement tapes. When we talk about the measurement tapes, okay, based on my experience, saya pun buat ergonomic assessment couple of time. You janganlah pakai yang measurement tapes yang ukur baju tu, ukur baju di badan sendiri, yang getah tu, because it can be stretched. Dia akan stretch lah, mungkin lah bila dah lama pakai, jadi macam measurement tu is inaccurate. So I will advise you to have the measurement tape yang besi tu, yang abang-abang sasa kita measure kabinet, buat kabinet, kitchen cabinet, buat rumah dan sebagainya. Measurement tape tu yang besi tu. Okay. So that we can feel confident that our measurement is accurate. Audio, video, image capturing tools, for example, smartphone, video camera and so on. Okay. Need to remember, okay, especially for the student yang fresh, tak tahu. Tapi rasa kalau senior student dia faham dah. Some of company is not allowed you to bring the smartphone. Dia tak bagi bawa smartphone. Sebab apa? Now smartphone is equipped with the camera kan. So when you snap and you can simply upload. Tapi ada company memang dia tak benarkan smartphone, tapi dia benarkan bawa kamera. Sebab kamera yang zaman-zaman taklah kuno sangat, tapi zaman kamera tu lah, kamera digital tu. Somehow it's not that simply you can upload to the web, to the any media social. So tapi kena dapatkan permission. Some of the company is not allow you to bring any electronic devices. Tak kira lah smartphone ataupun video camera and so on so forth. So you have to be creative lah macam mana. Ada yang situasi you sketch ataupun mohon untuk PIC di dalam syarikat tersebut yang ambil gambar and you discuss dalam common room atau meeting room, and then you do the sketch, 3D drawing and so on so forth. Assessment forms and checklist is basically when we talk about the initial era, the checklist initial era lah. Ataupun kalau you nak buat musculoskeletal symptom analysis, you may be required to print out ataupun bring together coronal musculoskeletal assessment ataupun Nordic musculoskeletal questionnaire yang kita akan tengok nanti sekejap lagi. Personal protective equipment. Bila nak masuk tu, kalau saya pergi kilang, saya prefer to bring my own PPE lah. Especially safety shoe. Kaki saya ni, kaki special kan, kesian kaki ni kecil tapi badan mengembang macam tu kan. Okay, so to bring my own safety shoe is the best solution to make myself feel less burden lah. Nanti kalau kasut tak muat pula, kalau muat pun gedebus kan, macam tu tak best. Measurement tools such as ergonomic risk assessment
instrument. Lux meter untuk measure the lighting, goniometer untuk measure the anthropometry, untuk measure pressure, push pull gauge, hand dynamometer and so on. Tapi it depends on the requirement ataupun on the assessment yang you nak conduct. Bukannya murah-murah juga dynamometer for example, lux meter tu. Tapi tengoklah, kalau perlu, tak apalah, consultant biasanya kaya dah kan, banyak duit boleh beli. Tapi kalau misalnya tak ada duit nak beli, you kata okay, kita nak buat yang pen and paper based sahaja, boleh juga. Boleh cukup makan dah kalau buat tu pun. Okay, stationery, paper, pencil, writing board, flip chart, whiteboard and so on. Belilah yang my recommendation lah, beli yang senang nak bawa, transfer kan. Senang gulung bawa, macam apa nak bawa, macam bawa poster saja, so easy to be managed. Meeting room, facility drinking water, computing equipment, laptop, printer and so on. Okay. Most of the time when you conduct the ergonomic risk assessment, you become the consultant, you will provide it with a small room lah, so that you can put yourself, your belongings inside. And then bila you habis assessment tu, you kena conduct mungkin discussion dan sebagainya. It's easy for you to have that kind of discussion. Kebanyakan masanya bila mana kita buat ergonomic assessment memang banyak discussion. Tak boleh nak tunggu sampai balik kan, sampai terlupa. We have to, we have to have different kinds of eyes. Kalau saya tengok, ni macam mana nak measure ni, atas ke bawah, tengok ni repetitive kan, lebih ni 1 minit 30 pergerakan dia, something like that. So you need to discuss with your colleague. Cuba tengok angle ni, tak ada apa, rupanya repetitif itu sahajalah. So banyak discussion nak kena buat. Untuk tidak mengganggu produktiviti bekerja, we need to have a small room to conduct those kind of discussion. Alright, communication and coordination. Basically, this is very crucial. Nampak mudah, communication and coordination. Clear communication need to be performed. Okay, before you enter the premise, you need to have the communication lah dengan PIC. Kena dapat clear apa yang you nak buat sebenarnya kat sana. Apa objektif you. You kena dah aim dan sebelum masuk tu you dah ada pre-discussion. You dah dapat the whole layout and then you zoom into the one layout. And you kena tahu dah, okay, saya nak pergi ke workstation B di wing B contohnya. You tak boleh sampai sana dengan menggalas handbag, catwalk and jalan lalala. Tak tahu gimana, tengok dulu tak? No, this is not professional. You need to become so professional so that you not become the hazards. And somehow when you are the outsiders, you datang, you jadi attractive kan. You jadi the attraction lah. Orang tak, siapa tu nak tengok kan. So you can contribute ataupun you can become yourself, consider yourself as hazards, as kita namakan dia sebagai biological hazard lah sebab you manusia kan. So era tools to be used, kena prepare lah duration of the assessment. Tu penting lah duration tu. Kenapa pentingnya? Kenapa? Faham tak? Bila you buat tu, somehow you kena kira man hours. Katalah you set, 1 hari harga saya letakkan ni untuk saya datang saja contoh. 100 sehari contoh kan. Marah saya semurahnya doktor macam itulah kan. So you kena kira berapa hari you perlukan untuk conduct the assessment. So let's say you perlukan 10 hari, so you kena letak dalam quotation tu. Kalau you kata you tak boleh estimate satu assessment tu you conduct berapa minit, you may be wrongly estimate the duration of assessment, the hours that you need to go to the premise to conduct the assessment. Tiba-tiba you dah conduct, you set 10 hari je, quotation 10 hari. Sekali tengok, Allah tediousnya. Alah, terlupalah pula step yang ni kita kena buat. Dia jadi 30 hari. So, siapa nak bayar lagi 20 hari tu? Contoh. Alright? So, kena clear. Kena ada projection. So, you kena tahu. Kalau you nak bayar, maksudnya kalau
let's say you tak ada you ada banyak projek kan. Oh, projek ni siap 10 hari ni, suka 10 hari. Alamak, tapi assessor kita ni slow lah. Kalau dia buat slow sangat lah, kira pun lambat kan. So you hire lah yang laju kira. Contoh. Laju cepat sikit habis, so you boleh dapat next project. Macam tu lah. So that kind of pertimbangan yang you kena ambil sebelum you proceed with the assessment. Okay, communication and coordination, clear communication need to be performed. Untuk apa? Objektif dia. Kena bagi tahu dekat premise atau PIC tu. These are the objective of assessment yang kita bakal buat pada sekian-sekian hari bulan. Yang pertama, contoh. Ni contoh saya bagi. Contoh ini juga anda semua boleh dapat dalam iklan pula dalam Ergonomics Risk Assessment Guideline. The first one is identify the most ergonomic risk factors that may cause harm to employees, determine the likelihood of harm, and recommend the appropriate countermeasure towards risk reduction. This is the era tools to be used. For example, nampaklah tu wedging machine, ini ada ruler, and also telephone lah. It's up to you yang mana you boleh dibenarkan. Ni semua alatan-alatan ni saya rasa semua orang ada lah. Yang tak ada tu boleh cari kat Shopee. Seriously memang ada. So what are the benefit of ERA? Answer. Ni student boleh jawab lah. Okay, boleh jawab masing-masing dalam hati. Okay. So this is the answer of the question. Apa benefit ERA ni? Yang pertama, enable employers to plan, implement and monitor preventive measures. You tahu ada isu, you bolehlah plan to solve ataupun to take care on the specific issue. Taklah you buat apa? You buat mitigation on the issue yang tak significant. Patutnya you boleh prioritize the issue and then you manage the most significant one dulu lah kan, biasanya begitu. So jadi systematic lah kalau you conduct ergonomic risk assessment ni. Reduction of ergonomic related injuries. Bila mana you reduction of ergonomic related injuries, bila kita dapat reduce the injuries, company pun dapat jimat duit. And reputation pun baik. Dia jadi benchmark. Oh, company A tu dia buat ergonomic risk assessment tau, semua level. So dia jadi macam wow, company lain pun nak buat jugalah sebab company yang tu bagus dia buat. Lepas patutlah pekerja dia happy, gembira dan sebagainya kan. So dia menjadi mouth to mouth marketing and it become benda baik kan, dia contagious and dia menjadi culture lah insyaAllah. Reduction of compensation costs, medical expenses, employee absenteeism. Somehow when you have the ergonomic related symptom, dia mula ada isu ergonomik kat tempat kerja, mula selalu kerap sakit kepala, pergi klinik panel, kos-kos tersebut. Kalau ada klinik panel memang tak terasa lah. Tulis nama isi borang, dapat ubat, masuk check up, cuba kena bayar sendiri. Sekali RM60, sekali kena bayar ubat lebih sikit RM80. Kalau kita keluarkan duit sendiri akan terasa. Tapi because of duit company mungkin kita tak rasa, tapi company memang rasa. Kalau seorang RM80, satu hari tu berapa orang yang sakit kan. So ada it's costly lah medical punya expenses. And absenteeism ni somehow when, contoh saya bagi contoh, awkward posture, sakit pinggang, tak pergi klinik ni, rasa boleh panggil tukang urut kan. Apa-apalah nama kan, tukang urut apa-apalah, kan saya tersebut tukang urut saya je. So ingat murah kan tukang urut tu. Tengok urut-urut tak baik, asyik je lah tak boleh datang kerja, nanti ambil EL, emergency leave because of the tak larat nak pergi kerja dan sebagainya. So all those kind of thing is sebenarnya loss to the company. So kalau kita buat, kita boleh prevent and then boleh implement the control measures and the staff is happy because of the nampak majikan to take care of us, kita rasa best kan, rasa dihargai dan sebagainya, boleh kurangkan isu-isu ergonomi daripada dia. So proactive approach, we ada 3 kaedah tadi. Kaedah yang pertama screening ni adalah kita kategorikan sebagai ianya adalah proactive approaches.
of ergonomic risk assessment. Tak perlu tunggu complain of any musculoskeletal problem. Tak perlu dapat arahan daripada authorities. Tak perlu dapat arahan daripada occupation health doctor. Doktor tulis surat, okey kena buat conduct assessment ni sebab ada pekerja yang dalam klinik panel tersebut yang suffer from, contoh, sleep disc. Sleep disc is one of musculoskeletal disease. So, sebelum tu semua, kita buat saja-saja buat screening. Contohlah Ahmad Ilham, kan. Ahmad Ilham ni baru pergi initial era training. Seronok lah, rasa macam faham sangat ni. And nama pula asyik je dia click on the DOSH website tu, nama dia appear. Seronok lah, screenshot bagi family. Nama aku dah ada dalam ni, seronok kan. Dia punya seronok tu sampai dia kata, okey macam ni bos, saya baru belajar ni, saya macam berkobar sangat ni. Saya nak buat lah ergonomic risk assessment ni kat tempat kerja ni. Tapi kena buat screening dulu. So dia buat lah. Sekali dia tengok screening tu, walaupun isu tu simple-simple, tapi dia kata, apa salahnya saya nak cuba juga buat initial era. Nampaklah ada isu tapi not significant, tapi sebabkan banyak masa dan tengah bersemangat, buatlah initial era. That kind of approach is the best lah. Sebabnya dia cuba buktikan ataupun dia proactively try to manage the economic risk tu sebelum ianya ada berlaku any complaint, any issue yang boleh harm kepada pekerja. Itu yang terbaik lah, proaktif. Sebab itu bila mana-mana pun, saya rasa bukan dalam ergonomik sahaja, in any safety approach atau initiative, the best way is to have a proactive approach of assessment ataupun whatever lah we want to call it, sampling, assessment, investigation dan sebagainya. Okay. So kalau kita pergi kepada proactive economic risk assessment tadi, ada dikatakan ada screening. Contoh, this is the example je. Nak screening, kita boleh go do the screening by using employee self-assessment. Di dalam guideline era, ada disediakan contoh employee self-assessment. Tengok kepada guideline ni, screening of economic issue at workplace. Dia ada map, we call it as body map. Body map to screen the pain at workers' body lah. Okay, so ada yang tanya saya, especially student saya yang now become the trained person lah kan. Mereka semuanya dah grad, semua hebat-hebat lah. Ada consultant, dah bekerja pun in charge specific in term of ergonomic. So dia tanya saya, doktor boleh ke kalau nak guna form lain? Sebabnya company saya ni ada develop form lain. As long as the developed form is better than in the guideline, is so digalak-galakkan. Sangat-sangat digalakkan. Tapi yang kita tak nak ialah guideline dah ada, tapi dia discount pula guideline tu. Aduh, dah guideline ni macam-macam lah, tak nak buat lah, kita discount. Tu tak boleh. Sebab sebaik-baiknya lah guideline is the minimum standard. Minimum standard yang you follow. So look at to the screening of ergonomic issue at workplace. Kita ada body map. Tengok ni, the body part tu dia kata apa? Body part. Di dalam form ni, neck. So neck, kawasan neck. Bukan apa, bila you pergi buat screening, some of the workers is kurang berpelajaran yang mana kadang susah nak faham. Contoh leher. Aku dah explain banyak kali, leher kat sini, sini leher, tahu dah leher. Tapi adalah yang kata kat mana leher tu, dia jadi macam leher atas sikit ke leher bawah sikit. So it's easy for you to show the body map, the body maps tu. Any body parts ni, bahagian neck leher, kawasan bulat ni, kat mana-mana ada rasa tak sedap, tak sakit, tak selesa, boleh tak bagi tahu saya contoh. So apa pilihan yang ada, A and B. Neck, I have pain or discomfort in the following body parts. Ada rasa sakit atau tidak selesa. Kadang-kadang tak sakit tapi tak selesa, lenguh. Ataupun yang angkat sikit, ada rasa nyilu sikit. That kind we call it as tak selesa. So kena inform perasaan tak selesa tu.
screening sahaja is a basic. Tak perlu medical doctor untuk untuk validate, tak perlu. It's a screening. So shoulder, tunjuk ni shoulder. Sepatutnya shoulder ni ada bahu ni ada kiri kanan lah kan. Ada left and right. Upper back. Okay, upper back yang mana? Upper back. Tengok bulatan dia. This one, upper back. So if the upper back is prone to the left side, okay, highlightkanlah the left side. Or in the right side, vice versa, you put the circle. Nak circle ke, nak bulat ke, nak highlight ke, is up to you. As long as the information that is written in the screening tu you boleh faham dan baca. And so on so forth. Semualah sampailah ke kaki, ankle, calf, knee, thigh, lower back, hand, wrist, lower arm, elbow, upper arm, and so on. Not only that kind of question in as per written in the column A, this is column A, you also have to further information. Maksudnya nak dapat further information ni nak kena sembang lah kan. Nak kena sembang ataupun nak kena interview sikit lah. Please when you conduct the ergonomics risk assessment, janganlah buat interview yang very straight. Contoh, sakit kat leher ke makcik? Makcik pun takutnya nak jawab kan. Satu, mereka ada inferiority nak jawab. Contoh, mereka takut bila mana mereka jawab, mereka dikategorikan sebagai lemah dan tidak boleh bekerja dengan baik. Somehow mereka takut nak jawab. Nanti nampak majikan tengok dia takut. Sebab itu bila kata, okay makcik sihat. Saya tengok makcik sihat, kuatnya makcik. Buat kerja macam ni, tak ada rasa, tak sedap badan ke? So tanya, bersembang. Lepas tu, soalan seterusnya, ada juga sakit belah kanan ni. Contoh makcik cakap macam tu kan. Habis kalau kat rumah tu, jemur kain semua, ada effect tak? Makcik rasa tak? Ajak sembang begitu. Tak yalah dia kata, okey sakit bahagian bahu kanan, okey. Adakah makcik merasakan tidak selesa kat mana-mana ni? Dan makcik sahih ke benda ni daripada kerja tak? You sembang somehow, you need to have 3 or more conversation untuk dapatkan point-point untuk diletakkan dalam screening. Tapi enjoy je lah kan, jangan rasa tertekan pula sebab nak kena banyak sembang. Okay, next is conduct walkthrough and review record. Okay, after you fill up the screening assessment tadi, self-assessment tadi, you kena verify. You the trained person, you kena verify. Sebab itu sebaik-baiknya you yang buat tu, you kena conduct and then you dapatkan information tu. Sebab you nak confirmkan tadi sama ada ketidakselesaan tu datang dari kerja. Contoh, sakit kaki terhejak-hejak, ni kenapa ni? Tengok pula pekerja tersebut berdiri lama. Okay, berdiri lama. You pun buat conclusion, standing at work, the workers is in pain at the right side of her, blah 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 kan. Bila you tak sembang, rupa-rupanya semalam main futsal, bila main futsal tu, jatuh, tergincir dan sebagainya. Jadi ianya bukan dikategorikan sebagai work related. Kita nak kena be fair lah, selain untuk kita memastikan pekerja tu protected, dan kita juga tidak mahu membebani majikan. So employee self-assessment must be verified by the trained person, blah blah blah. Tak. So do not write anything in the below section to be filled by the trained person only. Okay. So ini adalah minimum lah yang you boleh adakan di tempat kerja, atau you have any other advanced form dan sebagainya, you rasa lebih baik, ada yang lebih baik, you go ahead, dialu-alukan. And then conduct walkthrough, yes, you cannot, some of the, nak assessment tu je kena conduct walkthrough. Susah kalau you tak pergi, you macam nak elo-elo je kan. Susah, is difficult. Kita tak nak nanti report kita nanti tidak menepati ataupun tidak shoot kepada isu yang betul. Tak nak lah. Dah lah first project. Contoh first project. Tiba mengarut pula kan. Reputation tu nak kena jaga. Kita faham nak kena faham. Seseorang consultant tu nak bina nama susah. So bila you get the opportunity, you really need to, to really prove that you worth. Yang awak ni semua memang hebat dan berharga.
So bila mana you dapat sediakan report yang baik, mengambil kira beberapa faktor-faktor yang tidak melukakan pekerja dan majikan, kedua-duanya win-win situation. Contohnya, you can have more, you will have a mouth to mouth marketing lah kan. Orang bercerita yang bagus ni, Dr. Ezrin ni dia buat bagus, dia punya report pun kemas, kita dah isi pun dah tahu 30 tahun nak kena simpan kan. Dia tak bagi kita ring binding je, dia bagi hard bound, cover dan sebagainya. Sebab 30 tahun simpan, kalau you laminate dia macam mana kan, guna plastik, it's not make sense. Dah lah dibayar mahal and then you pula buat report macam tu. So that kind of thing yang you kena bila you nak mencipta nama sebagai seorang konsultan yang berjaya, especially dalam bidang ekonomi. Saya rasa dalam bidang-bidang lain pun sama. So review record existing ergonomic control measures. If ada, you kena review, tengok effectiveness of the existing control measures. Work posture and work activities, have a look at to the the normal activity. Sebaik-baiknya observation tu, masa zaman saya belajar dulu, we have difficulties to dapatkan yang real punya tanpa ada pretending ataupun berlakon. Bila kita datang, masalahnya bila datang kita tahu, oh ini tahu dah ni bukan orang sini ni, macam tu kan. Mulalah diorang berhati-hati sangat melakukan kerja. And work environment nak kena tengok somehow because of the work environment tu. Contoh, lampu malap tak terang. So pekerja ni dia tend to nak bend dia punya neck ke depan, nak tengok kan details ataupun precise activity yang perlukan attention atau penumpuan yang lebih tu. Because of the lighting, jadilah awkward posture. So you have to look at to the environment as well. Tu contohlah saya bagi. Medical record. Kalau ada medical record tu tengok. Tapi biasa kalau kita buat proaktif ni, medical record tu bersih lah. Tapi kalau ada komplain atau ada apa-apa sahaja pun, related document boleh tengok. Okay. This is the example of complaint form yang ada kat tempat kerja. Okay, yang ada disediakan kat tempat kerja. Look at to the example of the complaint form. This form can be filled out by any employees or any company or organisation. Boleh juga diisi, ada setengah company tu boleh juga diisi oleh visitors. Dia ada mailbox, dia letak kat mana-mana random. Kat situ dia kata please feel feel free to fill the complaint form. Sangat terbuka kan company tu kan. So kita pun nampak ada daun jatuh, kita komplain lah. Tak payahlah kan menyusahkan orang je. So boleh komplain, sepatutnya complaint form tu kan ada, patut disediakan di mana-mana tempat yang accessible. Dan tak naklah complaint form tu ada CCTV pula kat complaint form. So dia tak meet the purpose. Kita kalau boleh nak complaint form ni, kita nak menggalakkan orang komplain. Bukan nak menggalakkan komplain untuk menggalakkan complaining attitude. Tak bagus juga attitude yang suka sangat komplain. It's not grateful kan, tak bersyukur kan, asyik komplain je. Bukan. The complaint form is meant for any of you yang mungkin takut nak pergi ke bilik supervisor or any superior to discuss things that is related to your safety and health. You may put in the complaint form tanpa ada prejudice. Tanpa ada prejudice. Dan kena ada janjilah bahawa mereka yang isi komplain tersebut tidak akan dikenakan apa-apa tindakan. Malah bagi katalah siapa yang komplain, yang suka komplain tu, especially yang suka melaporkan isu-isu yang berkaitan tu, dapat pula reward yang baik dan sebagainya. Okay, itu contoh sebagaimana kita nak galakkan complaint form tu. Okay, this is the coronal musculoskeletal discomfort questionnaire. Bila mana kita ada screening, now kita nak buat assessment. Dah screen, okay, ada isu yang katakan, okay, Ahmad Ilham yakin bahawa kaki dia sakit disebabkan oleh betis lah, contoh betis sakit disebabkan selalu berdiri kat tempat kerja. It's not because of the voluntary punya risk, contoh bermain futsal. Okay, it's not that. So, because of that, kita kata sebagai trained person, we have to ensure that the claim is make sense. So that is why kita kena conduct coronal musculoskeletal and hand comfort questionnaire.
I'm not saying that this is the only form ataupun questionnaire that you need to use. There are so many again outside, and ada beberapa dinyatakan di dalam Ergonomics Risk Assessment Guideline. Tapi di dalam kelas ini saya akan fokus kepada coronal musculoskeletal and hand discomfort sahaja. Sebab apa yang ini macam kenapa saya ambil yang ni? Saya rasa kalau macam saya tak terangkan dalam kelas, mungkin ada setengah student yang kurang faham. Okay? Lihat kepada scores of coronal ni. Macam mana nak buat ni coronal ni kan? The scores outcome from the questionnaire can be analysed in 4 ways. Sebab itu ada 4 cara nak analyse the coronal musculoskeletal questionnaire ni. You can go to the simply counting the numbers of symptom per person. Contoh, Ali dia kata ada apa? Ada 4 kali sakit simptom kat tempat-tempat bahagian seminggu. 4. Ahmad 3 contohnya. So boleh ranking lah. Ali lebih banyak, Siti berapa, Rohaya berapa, something like that kan. So can simply counting like that or sebabnya dia kata by you can go for ni. Tapi it's up to you lah. By summing the rating value for each person, summing the rating, dapat semua sumkan. So dapat data menunjukkan okay, workers 1, workers 2 kat mana dia punya, siapa yang paling banyak expose kepada masalah simptom-simptom musculoskeletal. Ataupun dia kata by weighing the rating score to more easily identify the most serious problem as follows. Contoh, never kosong 1 hingga 2 kali seminggu 1.5. 3 hingga 4 kali dalam 1 minggu ada rasa simptom-simptom dinyatakan dalam coronal, boleh rujuk kepada guideline 3.5. Everyday kita bagi dia 5. Kalau kerap satu hari tu beberapa kali kan, several times every day, kita scorekan dia 10. Boleh scorekan begitu. Ataupun katanya lah di dalam guideline tu, kita boleh buat dengan cara by multiply frequency score in 3. In 3 ni adalah ini. In 3, kita dah bagi dah never kosong 1 to 2 times a week 1.5, 3 to 4 times a week 3.5, bla 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 kan. By multiply, darabkan skor 3 ni dengan discomfort score 1, 2, 3 and interference score 1, 2, 3. Okay. Fahamkan ini dulu. Then we go and have a look at to the next slide. Okay. This is coronal musculoskeletal and hand discomfort questionnaire. Inilah contoh dia. Kalau ni sebenarnya saya paste, ni male. This is male, this is female. Sama je. Tapi mudah untuk buat assessment kalau ada male and female. Contohnya, saya bagi contoh lagi, experience sendiri. Male and female, kalau nak buat kadang-kadang kita nak record kat tempat kerja tu bila kita ada form ni kan, apa yang susah nak tengok mana female male kan. So saya buat color coding. Contoh male, saya print atas color kertas warna biru. And female, saya buat kertas warna pink. So senang tahu dah, pink ni female and blue is male. So easy, less effort nak check. Sikit nak check laki perempuan punya kan. So itu yang cara saya buat. Look at to the comfort, the score yang ni. Dia ada neck, shoulder, right and left, upper back, upper arm. Dia pun ada body map yang dia refer, dia tunjuk kan, right and left. Alhamdulillah ada right and left, easy for you. Tengok column pun ada right and left. So lihat kepada definition, cara tadi. Never 0, 1 to 2 times per week 1.5, 3 ni kan. Lihat kepada form, ini yang dimaksudkan never 0, 1 to 2 times per week berapa dan sebagainya. This is pula adalah This is pula discomfort score. Dinamakan 1, 2, 3. Dan interference score 1, 2, 3. Look at this. This is discomfort score, this area. And this is interference score. Not at all slightly interfered, substantially interfered. Okay. Itu dia. Okay.
And to be more understandable, I put the value yang dinyatakan dalam cara-cara nak conduct Cornell tersebut. Macam ni saya letak lah 0, 1.5 kat sini, 3.5, 5, 0, 10. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. So, ada 4 cara tadi. You can go to the tambahkan aja berapa kali sehari, once every day, tick. So nanti boleh je nak ambil ruangan ini sahaja. Nak kira berapa banyak kesakitan keseluruhan pun boleh untuk spesifik individu kan. Tapi di dalam guideline ada dinyatakan the best way is number 4, the fourth technique iaitu multiply kosong dengan 1 dengan 1 kosong. 1.5 darab 1 and then interference score is 2. 1.5 darab dengan 2. Dapatlah sekian-sekian. You multiply for 3 column. So you akan dapat nilai yang besar. Dan you akan dapat range yang besar lah. Nanti kita akan tengok contoh. Saya juga ada bagi contoh dalam kalam. The example of initial ergonomic risk assessment report. Tapi saya dah blanko lah apa-apa yang patut. Okay. Sorry. Alright, this is for female. I also put the value that is spesifik lah yang dinyatakan di dalam slide sebelum ini. 0, 1.5, 3.5, bla 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 gitu. So this is hands, Cornell hands questionnaire, hands musculoskeletal questionnaire. Sama juga dia ada yang bold ni, yang black ni adalah dia punya reference kepada pink, key, ring, middle, index and thumb finger. So nampak lah. So boleh shaded area tu dia refer kepada ni lah. Kalau nak area A is referring to the shaded area. Tengoklah macam tu. Okay, same goes to the left hand. And additional important information. Bila you dah buat tu semua, kita nak kena tahulah setiap Cornell assessment tu, contohnya siapa orang tu kan, nak kena tahu nama dia, gender, race, educational level, marital status, this kind of thing yang memang kena isi lah. Kalau tak, you ada data tapi you tak tahu nak relate siapa. Mungkin aja bila you dah buat color coding, blue for male and pink for female, you tahu ni perempuan lah ni. Tapi tak ada further information, that somehow difficult for you to conclude the symptom yang you assess lah. Okay, department, position, number of work breaks, nak kena ada number of people working with you, and social and lifestyle punya information, smoking, hobby and leisure, because katalah you ada symptom of musculoskeletal disease and you smoke, somehow dia akan exaggerate the symptom, akan fasten the episode of disease. Sepatutnya katalah kalau ikutkan kajian, bila you ada simptom lenguh-lenguh tu mungkin ambil masa 5 tahun supaya sebelum you sakit kan, you really in the disease of musculoskeletal disease. Somehow when you smoke, dia akan mempercepatkan penyakit tu sampai. Saya bukan nak takut-takutkan, tapi ianya terbukti bila mana smoke, you kurang oksigen yang boleh transport nutrien ke dalam tisu-tisu halus di dalam badan. Bila mana you lacking of oxygen, meaning that the tissue halus dalam badan tu is lacking ability to self-recover. Dia tak dapat nutrition, oxygen untuk recover, self-heal. Kenapa kita ada yang duduk lama tak sakit pun sakit sikit tu baik? Sebab the ability to self-heal, untuk sembuh sendiri. Bila mana you ada small tissue damage ataupun injury, you tak mampu nak self-heal, mana ada button ataupun CCTV kan kat badan-badan kita ni. You tak boleh nak self-heal. So, boleh exaggerate. Alright. So, this is the issue of smoking lah. Sebab itulah jangan smoke. Saya campaign lah ni, mudah-mudahan dengan ada penerangan tu, adanya
yang berhenti merokok, saya mendapatlah sedikit sebanyak pahala. Mudah-mudahan, amin. And medical history, were you diagnosed of any diseases by doctor? Kita namakan comorbidity, apa nama dia apa. Maksudnya penyakit-penyakit yang mungkin berkaitan yang boleh menyebabkan musculoskeletal disease. Are you taking any medication? If ada, kena nyatakanlah. Ini adalah untuk further assessment. Okay, this is the story of Ali. Saya kata kan, ada kena buat sama-sama lah, tapi I hope that all of you ni kalau dalam kelas maksudnya physical memang saya buat lah. Ini ada cerita Ali. Saya baca dulu. Ali has 10 years of working experience in the current company. The name of company is ABC Enterprise. Ali always complain about his health conditions such as, dia sakit, dia kata kan, pain at the back area, specifically at the lower back. Bila mana you buat interview, you kata, Ali tu kata sakit lakang, you kena tahu kat mana. Kalau dia tak boleh nak, tak boleh nak explain, you tunjuk body map, tunjuk. Then you can confirm ataupun can bantu Ali to give the specific area lah. Contoh dia kata specifically at the lower back. The pain occurred about 3 to 4 times in a week. Bila you ada information back area, kita back sekejap Ali kan, Ali lelaki kan, at back area, this is back up. Tunjuklah, jadi kata lower back. Sakit berapa kali? 3 hingga 4 kali dalam seminggu. Lower back. So you tick di bahagian, sekejap pointer hilang. Lower back, this is lower back, dia kata 3 hingga 4 kali seminggu. Then you tick at the area of lower back pump. Macam tu. Tu nanti kena buat guys. Mana ni? Okay. Dia kata, mungkin lebih pun ayat dia kan. Beside lower back, both of his shoulder and hands also in pain. So dapatkan info tu, masukkan dalam borang macam tadi lah. This feeling very uncomfortable. Ali also complained that he felt discomfort at mentioned body area and the pain always hindered him to perform the routine work properly. Due to that, Ali more preferred to rest and lay down at home, and this situation made Ali become inactive and unhealthy. This situation you kena mapkan dengan borang corneal musculoskeletal. Buat jangan tak buat. Okay, ini dia, masukkan item-item tersebut dan lihat and then multiply tiga-tiga ni kan, multiply the discomfort tu dengan severity and also the interference of score. Okay. So that's the corneal assessment. Panjang ni baru sampai corneal ni. Dan kita nak tengok pula initial era form. Sebelum nak sampai initial era tu ada banyak step kan. Tak susah pun. Tapi sebab saya ni explain, saya kena explain banyak. Sebab itu rasa panjang. So tadi tu lebih kepada nak tengok screen. The complaint. Kalau tak ada komplain, kita tak payah nak border. Tak payah kepo. Kan? Tak payah nak kepo-kepo. Memang dah tak ada komplain, tapi ke mana nak tahu? Tak payah. Kita banyak kerja lain. We don't have to border. So kalau ada komplain, and then kita investigate. So bila nak kena dapat komplain tu, katalah dapat Ali department mana, so kita zoom to the Ali punya workstation. Bila kita zoom kepada Ali punya workstation, dan kita buat investigation. First investigation kita adalah initial era. Terseduh. Alright, don't have to, to explain details on ergonomic risk factors ni. Sebabnya ergonomic risk factors assessment, sebab dah belajar kan. Alright, dah belajar ni, so tengok kepada revision lah ni. Dalam initial era, dia ada assessment on the awkward posture, static and sustained posture, forceful exertion, repetitive motion, vibration, lighting, temperature, ventilation and noise. Alright. So this is the example, bukan example lah, this is the real summary form of DOSH initial era checklist. Tadi saya nyatakan ada awkward posture. Tengok ada tak awkward posture? Yes, we have awkward posture here.
we have static and sustained posture, we have forceful exertions, repetitive motion, we have vibration, lighting, temperature, ventilation, and also noise. Look at to the mm, to the next column, total score. Total score is represent the total question for each risk factors. Contoh okok posture ada 13. Bermaksud ada 13 question yang related. Static and sustained posture ada 3. 3 soalan. Forceful exertion 1, repetitive motion ada 5, vibration 4 dan seterusnya. Lihat kepada minimum requirement for advanced assessment. Kita tahu kan ini initial era. Based on the finding of initial era, we will decide whether or not we need to conduct the advanced ergonomic risk assessment. So, katalah dalam posture tersebut, it's not katalah, it's real. Ada 13 questions, score dia 13. So, based on the 13 questions or 13 items in the awkward posture, 6 of them is ada. Maksudnya ada tak dongak? Ada. Ada tak sengit badan? Ada. Macam tu kan. So ada 6 minimum tick yang kata ada. So dia dah exceed the minimum requirement for advanced assessment. So result of initial era kat sini 6. Letak 6 lah kan. Tadi kata 6. Exceed. So needs advanced era? Yes. Sebab dia 6. Kalau dia 5, need advanced era? No. Sustain and sustain posture 3, 1 sahaja punya wujud. Kalau ada sustain and static and sustain posture ini, 1 sahaja punya wujud. Result initial era 1 here. Let's say we put 1 here. Need advanced era? Yes. Yes. Okay, tertanya-tanya pula. So apa kolom kuning ni? Any pain or discomfort due to risk factor as found in musculoskeletal assessment. Musculoskeletal assessment ni adalah dimaksudkan sebagai yang kita conduct tadi, coronal. So tadi kalau congak coronal punya case ni tadi, Ali kata apa? Ali dia sakit lower back, ada tick. Shoulder ada, tangan ke apa kan, tick. So tickkan kat situ sebagai reference. Nanti bila mana conduct assessment of advanced era tu, we may able to give more ataupun more attention to the specific body yang ada masalah musculoskeletal. Tak kira lah discomfort atau simptom yang lebih berat. Okay. Same goes to the other risk factors. Repetition motion, ada 1 je. Needs advanced era automatically. Vibration, lighting and so on so forth. Alright, now we go to the awkward posture. Let's have a look at the awkward posture. As I did mention, the awkward posture item or question is 13. You may count by yourself 1 question, the second, the third, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 soalan di dalam awkward posture assessment. Boleh refer kepada initial ergonomic risk assessment guideline, okay? Yang boleh masuk dalam kalam UMP, yang tak boleh pergi ke DOSH website. Okay, contoh, I will not further explain on the on the risk factors. Sebab kita belajar dalam ergonomic risk factor dalam chapter 2 kalau saya tak silap. I give you one example. Body part is shoulder. The first one is working with hand above the head or the elbow above the shoulder. Automatically, bila elbow to above the shoulder, dia adalah kita reach up. Kita naikkan tangan, reach up, reaching above our head, something like that. So in the initial era, it also give you the illustration on the mentioned physical risk factors tu. So boleh tengok lah. Katalah more than 2 hours per day, maximum exposure duration continuously or cumulatively. You buat kerja ni, you reach turun bawah berapa dalam seminit tu berapa kali kan. So you boleh, katalah dalam seminit tu 3 kali you buat. So you kerja 60 minit.
1 minit 3 kali. So you kira 60 minit tanpa stop. 60 darab 3 berapa? 180 kali. Satu kali tu tempoh dia berapa banyak? So you may obtain the exposure duration. Sama ada exposure duration ni dinyatakan di sini, sama ada you obtain the exposure duration continuously or cumulatively. Sama ada you continuously reaching up 2 jam. Lenguh kan? Ataupun dia sikit-sikit tapi berulang sehingga you tambahkan tu dia exceed 2 jam. So kalau ada, you tick yes. Kalau tak ada, tick lah tapi di bahagian no. Working with the shoulder raise, terangkat more than 2 hours per day, whether or not it is continuously or cumulatively. Ada ke tidak? Yes or no. Something like that. And tengok yang ke-12, body part, legs and neck. Work in the squat position, more than 2 hours per day, sama ada continuously atau cumulatively. Yes. No. Sama juga. So this is the the cutting point. Kalau 6 je, problem lah. Further investigation is required. Static and sustained posture. Static and sustained posture ni satu je ada. Yes, terus. Kita kena declare we need advanced era assessment. Okay, macam mana dia kata static ni terang, body part dia terang, head, neck, arm or wrist. Work in a static awkward position as in the table 3.1. Kena refer ke table 3.1 lah. Duration dia as per in 3.1. Kalau ada yes and no. Okay. Kat sini saya ada, okay, saya nyatakan juga table-tablenya, dinyatakan lah ni. Leg or knees, working in the standing position with the minimal leg movement more than 2 hours continuously. Kalau secara terus menerus. Work in the seated position with the minimum movement more than 30 minutes continuously. Walaupun berduduk tapi tak boleh lama. Berdiri mestilah kena ada movement yang aktif supaya kita akan membantu blood circulation dan sebagainya. Okay. List of information to be gathered before conducting forceful exertion assessment. Ini static and sustained posture. This is the forceful exertion. Bila mana activity tu wujudnya forceful exertions, you have to obtain this information lah. The first one is gender, height of hand. Different people, different person has different height of hand. So kena dapatkan measurement of anthropometry. Carrying distance, lifting or lowering distance, frequency of forceful exertions, obstruction along the pathway, lighting, vibration, environmental ergonomic factor. That one is considered as physiological and psychological requirement. If needed, contoh pregnancy woman ke, ataupun ada kelemahan tangan ke, contoh Parkinson disease, menggeletar dan sebagainya. That one need to be take note. Okay. So bila mana you nak buat forceful exertion kan, you kena measure yang ni. Contoh, kat sini ada female punya guideline and male punya guideline. So you nak angkat barang, lifting or lowering the load, you need to ensure that you aware female or male yang nak buat kerja tu. Kalau female, you refer to guideline female. You janganlah mentang-mentang female tu okey saja kan. And then you kata, tak apalah. Memanglah kalau ikut guideline, elbow height, kalau dipeluk, kat sini. This is elbow height female Kalau beban tersebut mendekati badan, meaning that in the center of body kat badan ni, this is the human power zone Bila dekat dengan badan, kita increase the power of human to lift the load. 13 kilo tapi disebabkan perempuan tu dia punya, kan ada kategori perempuan yang kasar-kasar macam tu, kita bagi 20 lah sebab dia lain special toilet. Dari segi fisiologi, secara selamatnya adalah 13 kilogram. Okay. One lifter's hand enter more than one box during the operation than the smallest weight figures. Contoh, katalah box yang perlu diangkat besar. Box tu memerlukan seorang perempuan
Kan seseorang perempuan tu angkat sambil meluruskan tangan sebab besar nak kena peluk tu, luruskan tangan macam ni. Yang brown colour ni. So mana satu kita nak refer load dia? Load tersebut kena 7 kg atau 13 kg. Kita kena mestilah apply the smallest weight. Kan 7 kg. Tapi an intermediate weight can be chosen if hand are close to the boundary between words. Kalau lah tangan tu macam sedikit sahaja ke depan, kita boleh pilih untuk bahagi dapatkan average recommended weight ni 13 tambah 7 bahagi 2 dapatlah average lebih kurang lah dapat. Okey, boleh lah. Bahagi 2 10 kg. Okey lah. Terlebih sikit okey. Dia kata begitulah recommended weight ni. Sama juga kepada lelaki. Lelaki kalau misalnya berat, lihat kepada berat yang boleh ditanggung oleh lelaki dan perempuan. Knuckle height. Knuckle height ni adalah jari tulang jari penumbuk tu. It's a knuckle height. So katalah beban tersebut boleh diangkat di kawasan knuckle height dan berdekatan dengan badan, seorang perempuan maksimum boleh angkat 16 kg. Tapi lelaki boleh angkat 25 kg. Dan berat-berat tersebut perlu dikurangkan jika mana situasi untuk mengangkat tu, workstation tempat dia bekerja untuk mengangkat tu mungkin sempit, mungkin ada obstruction yang sampai dia tak boleh letak dekat bahagian knuckle height tu. Yang dia kena angkat beban tersebut tinggi di elbow height. Mungkin ada troli kat bawah tu, ada printer dan sebagainya kan. So berat tersebut perlulah follow kepada recommended weight limit. Okay, bila nak buat forceful exertion, you have know the recommended weight limit that is stated by the guideline. Tapi ada recommendation ataupun ada consideration lain. Okay, ada consideration lain yang perlu diambil kira. Contohnya saya bagi contoh lifting and lowering, working hard where force is applied between floor to mid lower leg, between the mid. Ni macam tadilah recommended kan. Nyatakanlah, katalah lifting tu situasinya yang mana seorang lelaki dia mengangkat disebabkan arrangement of workstation tu, dia membenarkan untuk seorang lelaki itu mengangkat di ketinggian knuckle height and elbow height. So, melihat kepada beban yang perlu diangkat, dia kotak yang boleh dipeluk. Sama ada situasi yang mana tak boleh nak peluk pun. Sebab pemegang dia tu kecil je. Beban tu besar. So, macam awkward lah. So, jauh. Tangan tu jauh dari badan. So, mungkin tak boleh juga untuk diletakkan recommended weight 25 kilo. Macam tu. Tapi katalah dia kotaknya ideal, dan situasi itu membenarkan seorang lelaki itu memegang kotak tersebut berdekatan dengan badan, dan recommended weight limit is 25 kg. We call it as knuckle height, between knuckle height and elbow height kat sini. So letaklah male. Bulatkanlah male. Male 25 kg. Current weight handle, dia punya recommended 25 kg. Katalah berat beban tersebut adalah 20 kg, nyatakan 20 kg di sini. Exit limit tak? Tidak. Kliklah no. Okay, so ini step-step dia ni yang saya explain tadilah. Kalau tak exit limit, no lah. Tapi misalnya kalau current weight tu adalah 30 kg, exit limit tak? Yes. Alright. Tapi bila mana angkat sahaja, angkat dan turunkan, tak ada masalah. You may refer directly to the recommended weight limit. However, tapi dia berlaku pula lifting and lowering dengan kewujudan satu faktor lagi, iaitu repetitive. Macam tadi, dia ada ability untuk bring the load at the working height between knuckle and elbow height. Knuckle and elbow height tadi 25 kg maximum. Knuckle and elbow height 25 kg maximum.
Current weight is 20 kilogram, maksudnya dia exit limit tak? Tidak. Tapi ianya berlaku repetitif, kan? Consider, tengok condition of repetitive. Kalau dia repeat once or twice per minute, recommended weight limit perlulah dikurangkan kepada 30%. Weight limit tadi 25 kilogram, darab dengan 30%, 30% daripada weight limit, tolakkanlah. So, tinggallah weight limit dia berapa. And then, more 5 to 8 times per minute, 50%. Tadi 25%, tinggallah berapa? Tinggal. And then kalau 12 times per minute, 80% reduction of the existing weight limit, recommended weight limit. So, jadi dengan berat yang 20 kg tadi, bila berlaku repetitif, ianya kena refer kepada recommended weight limit after reduction of repetitive. Faham tak? Kena buatlah, nanti baru faham. Saya explain pun, betul ke explain ni? Kena buat. Okay. This is the example of the repetitive lifting and lowering. A male employee is carrying a weight between knuckle and elbow height close to his body. Sama knuckle and elbow height. Saya suka bagi contoh knuckle and elbow height because that one is the strongest part of your body. Kalau you ada beban yang berat, you ingat, you letak kat situ, you angkat. Berdiri tegak dan angkat. Angkat. Move lah, tapi kena tengok. Sebaik-baik pengangkatan berat, sebaik-baik mengangkat beban yang berat adalah melepaskan beban tersebut secepat mungkin. Kita cut the duration. Okay. The recommended weight limit is 25 kg. After observing the employee's frequency of lifting per minute, it was found that the average lifting frequency was between 7 to 8 times per minute. Calculate the new recommended weight limit. Macam mana calculate? Tadi saya dah explain. Okay, masukkanlah, you kena calculate lah, cuba. Berapakah the weight limit dia? And then itu kalau repetitive. Now kita kata kalau twisting, sama juga. Tapi twisting kalau 45 degree, reduce 10%. Kalau 90 degree, reduce 20%. Sama kaedah dia. And then this is also the exercise, buat nanti. Calculate the recommended weight limit if the employees was also observed to lift on average 5 to 8 times per minute. Okay. Kalau dalam kelas kita boleh nampak lah ni, tapi nanti buat, nanti saya akan tanya. Semua nak kena buat lah, jangan nanti saya panggil nama. Okay, contoh Encik, siapa, sekian-sekian, berapa, kena ada jawapan. Okay, and pushing and pulling. For activities involving pushing and pulling, need to consider the following. Force applied with the hands. Hands are between knuckle and shoulder height. Kalau bayangkan troli, knuckle height and shoulder height. Mestilah. Maksudnya bila mana you push di luar knuckle and shoulder height tu, meaning that you are in a very awkward position. Kan mungkin you kena membongkok sambil push. Mungkin you kena menjingkit sambil push. Dan sebagainya. Dia ada lebih risk factors dan lebih berbahaya. Distance for pushing and pulling is less than 20 meter. Kalau lebih daripada 20 meter, you tak boleh buat initial error lah. You terus consider kena buat MAC assessment and so on so forth lah. Mungkinlah tengok balik nanti requirement dia. Load is being supported on wheel. Pulling and pushing is using well-maintained handling aids and the wheel are properly aligned and in a good condition. Kita biasa berhadapan dengan situasi troli tu susah nak tolak kan, dengan barang penuh banyak dalam troli kat supermarket. Kalau pampers anak je tak ada masalah lah, ringan. Tapi kalau beras, susu dalam banyak-banyak mesti basuh lah. Sabun basuh dan sebagainya, dia berat. So, if we have a not well maintained wheel is so difficult lah. It make us pain lah sebenarnya. So, this is the guideline for pushing and pulling. Okay. So, memang kena tengok lah. Kalau misalnya ada isu, dia kena advance error lah. Boleh baca lah ni Sama yang tadi saya cakap.
handling in seated position. For handling of load in a seated position, an advanced error should be performed when the load is beyond the recommended off limit ni. Ini. Bila mana you duduk, you punya power sebenarnya kurang. Sebab itu, di dalam Islam, saya bukan ustazah tapi saya nak share juga. Bila mana kita rasa marah, kita kena duduk. Tak boleh berdiri sebab kita penuh dengan kekuatan ketika berdiri. Samalah juga mengangkat berat. Sebaik-baik nak handle weight adalah ketika berdiri. Sebab itu kita boleh handle the heavier weight compared to seated position. Bila seated ni, inilah recommended weight limit dia. Untuk female 3 kg sahaja untuk transfer dekat conveyor line for example. Okay. Kalau lebih daripada tu, it's better to have standing workstation. Tak boleh duduk. Supaya ia ada extra power untuk handle extra load. Okay. Itu sebenarnya yang perlu difahami. Carrying several factors must be considered: floor surface, environmental factors, carry distance, and obstacles and road. Macam Jerman pula, obstacle, strand road, something like that. Sebenarnya dia obstacle tu kat atas lah. Okay, so carrying floor surface, kalau dry and clean floor in a good condition, acceptable lah. Kalau tidak dry dan tidak in a good condition, so dry floor but in poor condition, worn or uneven, conduct advanced error. Senang je. Contaminated, wet or steep sloping floor or unstable surface or unsuitable footwear, conduct advanced error. Kalau boleh discuss lagi, unsuitable footwear, kenapa tak pakai safety shoe ni? Oh, terlupa pakai sekejap. Okay, kita tengok macam mana situasi ketika itu kan. Kalau tak, memang kata, mungkin tak pernah ada pun requirement to wear a safety shoe. So, kita conduct advanced error. Memang nak kena letak dalam report tu. Concern dah macam tu supaya ianya dilaporkan. Supaya ada action yang diambil. Ada environmental factors, no factor present, acceptable. One or more factors, contoh poor lighting, condition, extreme temperature, advanced error. Carry distance 2 meter to 10 meter, acceptable. Okay, go ahead, boleh teruskan. Tapi kalau misalnya more than 10 meter, conduct advanced error. Obstacle ketika berjalan, tak nampak dan sebagainya, conduct advanced error. Kalau tak ada, tak perlu conduct advanced error. So this is the summary for forceful exertion, lowering and lifting and lowering. Ada tak recommended weight limit based on the tables previous tu? Ada tak issue? Kalau tak ada, tak adalah. Kalau ada, yes. Repetitive lifting or lowering, ada tak? Yes or no? Twisted body posture while lifting and lowering, ada tak? Dan repetitive pushing and pulling handling, bla bla bla. Okay. Nampak macam sikit je tapi sebenarnya nak dapatkan table forceful exertion ni lah yang leceh sikit lah. Tapi okey je. Jangan fikir negatif, fikir betul, positif sahaja. Nampak macam 5 je kan? Tapi you know lah, I dah explain, nak kena refer, nak kena consider banyak. Kalau lifting tu nak tengok repetitive dia pula, nak tengok twisting dia pula. Samalah juga kalau standing or sitting, tengok kan beberapa faktor. So kalau ada satu je isu forceful exertions, problem for the investigation is required. Hand, arms and whole body vibration, ada 4 soalan. Work using power tools, contoh battery powered, electrical, pneumatic, hydraulic, without PPE, more than 15 minutes in an hour, yes, conduct advanced error. Ada satu je guys, satu je, kena conduct advanced error. Sebab apa? Nak kena ada proper assessment and investigation. So environmental risk factors, kena tengok kesan-kesan environmental risk factor tu interview. Contoh kan, nampak ke macam mana, selesa ke cuaca macam ni, ataupun aircon sejuk macam ni, selesa ke, ataupun panas ni. And then not only based on your punya observation tu, you kena interview kan. So involvement, participatory ergonomic risk assessment. Maksudnya you pergi buat assessment tu not only looking at to the picture or the video, you have to feel it to get a real condition ataupun accurate information is obtained before you put into writing. It is very, very crucial.
it can determine whether you have, towards the end, you have prepare a good report or not. Measurement using equipment for real-time assessment. So, inadequate environmental risk factor, inadequate lighting, ada tak? External temperature, hot or cool, ada tak? Inadequate air ventilation, ada tak? Noise exposure above permissible exposure limit, boleh tahu juga based on the assessment. Kalau you ada assessment monitoring devices, can use. Tapi kalau you dah tengok dalam tu semua cakap pun terpekik-pekik kan, disebabkan bising, mengganggu communication, somehow ianya ada isu lah. Automatically we consider as ada issue and we propose further investigation. Ada je isu, further investigation is required. So when you have all the information based on the assessment that you conducted, you fill up the complete assessment in the table. Masukkanlah pop yang saya cakap tadi. Occupant posture ada 5. Sustain and static, jadi static. Static and sustain work posture ada 1, pop masukkan. And then you can conclude whether or not the workstation ataupun workplace requires an advanced era. Alright guys, okay, that's all for the initial ergonomic risk assessment. I will stop sharing. Okay, as I mentioned, you guys can have, have the material, the slide in the column, and also I also shared the Ergonomic Risk Assessment Guideline published by Department of Occupational Safety and Health Malaysia, also upload in the column. Okay, all the activities actually that are provided in the in the lecture notes or the slides too, you may try it out to obtain dia punya result lah. And basically the assessment regarding this topic adalah lebih kurang soalan macam aktiviti tersebut. Okay, that's all for the initial ergonomic risk assessment. InsyaAllah we will see you guys soon. Thank you. I will stop recording. Thank you so much for your kind attention. Thank you.